Welcome to class 12 physics for CBSE, HSE and ISC students. And this is chapter 13 nuclei. We continue classes. And today it is binding energy portion, class number P67. Binding energy, higher secondary physics. Chapter 13 nucleus. So the definition of binding energy. What is binding energy? Binding energy of nucleons. Binding energy. Binding energy is the missing energy that keeps the nucleons together. Binding energy is a missing energy that keeps the nucleons together in a nucleus. It is the energy equivalent to mass defect. By nucleons, നമുക്കറിയാം protons and neutrons of the nucleusലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിലാണ് അവയെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന എനർജി. Binding energy is the missing energy that keeps the nucleons together. It is the energy equivalent to mass defect. Binding energy is equal to delta mu in atomic mass unit, in unified mass unit. Where delta m is the mass defect. Binding energy can be expressed in Joule and MeV. Binding energy can be expressed in Joule and MeV. That is, binding energy is delta m into c square joule. Binding energy is delta m into c square joule. And when we express in MeV, we have to multiply delta m by 931. So binding energy in MeV is delta m into 931. അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി മൂന്ന് തരത്തിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഈ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് യൂണിറ്റ് യുവിൽ തന്നെ, രണ്ടാമത്തത് ജൂളിൽ, മൂന്നാമത്തത് MeVയിൽ. ജൂളാക്കാൻ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എം ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, സി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഇനി അത് MeVയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എം ഇൻറ്റു 931 MeV എന്ന് പറയണം. ദ റീസൺ ഈസ് 1U ഈസ് 931 million electron volt. And one more idea, if binding energy gets zero, the nucleus is stable. For a stable nucleus, binding energy gets zero. If B less than zero, that is written in the margin. If B less than zero, nucleus is unstable. And binding energy per nucleon is B by A. The binding energy per nucleon is B by A. Then there is a term packing fraction that we have seen earlier. Packing fraction PF is delta M by A. Mass defect by mass number is called a packing fraction. Delta M is the mass defect. Packing fraction PF is delta M by A, where delta M is the mass defect. So the question is, explain binding energy of nucleus. Binding energy of nucleus. And also binding energy per nucleon. And there are a few problems. The first problem, calculate the binding energy and binding energy per nucleon of deuteron. Deuteron is 1s2, the deuterium nucleus. Calculate the binding energy and binding energy per nucleon of deuteron. The mass of proton is given as Mb is equal to 1.007276 U. Mn is equal to 1.008665 U. And mass of 1s2 deuteron is 2.013553 U. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ 1s2 ഡ്യൂട്രോണിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ. അപ്പോൾ അത് ചില ഡേറ്റ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ഡേറ്റ ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ, മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ, മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം. അവയെല്ലാം തന്നിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ടേബിൾസ് നോക്കാൻ പറയും. ടേബിൾസ് നമ്മൾ അലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റ തരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ കാണാം. So we have to find the binding energy of neutron. The data given are Mb is 1.007276 U, Mn is 1.008665 U, and the mass of 1s2 is 2.013553 U. You see the answer. Delta M is equal to ZMB plus NMN minus M.
delta M is equal to ZMB plus NMN minus M. And you know Z is atomic number, N is neutron number, M is mass of proton, Mn is mass of neutron, and M is the mass of the given nucleus. So one is here we compare with compare neutron with the usual symbol 1s2 ZXA, that is comparing Z is 1, A is 2, and N is A minus Z, 2 minus 1 is 1. So binding energy equal to ZMB 1 into 1.007276 plus 1 into 1.008665 minus 2.013553. You multiply and subtract. Then we get B is equal to 0.002388 U. That is actually the mass defect. Mass defect is equal to binding energy when we express in U, the numerical value. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി. ബൈൻഡിങ് എനർജി കാണാൻ ZMB പ്ലസ് NMN മൈനസ് M എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ 0.002388 U. And binding energy we usually express in MeV. So you multiply it by 931. Because 1 1 U is equal to 931 MeV. So the binding energy is equal to 0.002388 into 931 MeV, which is 2.23 MeV. Binding energy per nucleon, B by A, equal to 2.23 by 2, 1.115 MeV, million electron volt. Next problem, calculate the binding energy and the binding energy per nucleon of 20CF40. Take data from tables. If a table is not provided, not allowed in the examination, the data will be given in the question paper. Calculate the binding energy and the binding energy per nucleon of 20CF40. Take data from tables. So from tables, we get data as follows. 20CF40, ZXA, 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 that is Z is 20, you compare, A is 40, here the comparison is here given. A is 40, N is A minus Z, that is 20. From tables, the data we get MB is 1.007825, Mn is 1.008665, and capital M is mass of 20CF40, 39.96259. So you put here in the equation for binding energy, it is equal to mass defect equal to ZMB plus NMN minus M. Put the values. Binding energy തന്നെയാണ് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ യുവിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. Mass and energy are same, we know. So B is equal to delta M, ZMB plus NMN minus M, 20 into 1.007825 plus 20 into 1.008665 minus 39.96259. That we get as 40.3298 minus 39.16259 equal to delta M 0.36721 U. That is the mass defect or binding energy in U in atomic unified mass unit. That is equal to 0.36721 into 931 MeV equal to 341.87231 251 MeV. Then binding energy per nucleon 341.87251 by 40. A is 40. That is 8.5468 MeV. That is the answer. Next problem. Calculate the binding energy of lithium nucleus and binding energy per nucleon and binding energy per nucleon of lithium 3Li7. Take data from tables. So here 3Li7, B is equal to delta M equal to ZMB plus NMN minus M. We compare 3Li7 with ZXA. Z is 3, A is 7, N is A minus Z.
7 minus 3 equal to 4. 7 minus 3 is equal to 4. We take data from tables. MB, MN, M. M is 7.0160005, which is written here. B is equal to 3 into 1.007276 plus 4 into 1.008665 minus 7.016005. ആ റൈറ്റ് സൈഡ് വില എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ല, ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തുണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് MB, MN അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ M എല്ലാം വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ 1-2 ഡിജിറ്റ് അവസാനം ആ ഫീൽഡിൽ ഇല്ല. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ മതി, അത് നോക്കി തിരുത്തിയാൽ മതി. That is B is equal to 0.040488U. We convert into MEV by multiplying it by 931. So we get 0.040483 into 931 MeV, which is 37.689 MeV. So B per nucleon equal to B by A, 37.689 by 7, 5.384 MeV. Now we have another topic which is called a binding energy curve. Binding energy curve or variation of binding energy with the mass number. Variation of binding energy of a nucleus with the mass number. ഇപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ ഒരു പ്ലോട്ടാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. മാസ് നമ്പർ എക്സ് ആക്സിൽ എടുക്കും. ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ B by A, അത് y ആക്സിൽ എടുക്കും. അപ്പോൾ നോക്കി, binding energy curve is shown in the figure. We take a mass number on the x-axis, mass number of different atoms on the x-axis, and binding energy per nucleon in the y-axis. The graph is almost as shown in the figure. We have marked a line 8 MeV. That is, the binding energy curve steeply rises and meets at 8 MeV. Then there is a fluctuation, and after that there is uniform variation. That's a curve. This curve is called a binding energy curve, and this shows the variation of binding energy or binding energy per nucleon of different atoms with the mass number. So we can see what is the binding energy curve. What does it explain? The binding energy per nucleon plotted as a function of mass number A in the figure, plotted in the figure. The binding energy of nucleon is plotted as a function of mass number A in the figure. The curve is called a binding energy curve. The curve rises steeply first and then more or less gradually until it reaches a maximum of 8.79 MeV. ആദ്യമേ സ്റ്റീപ്പായിട്ട് ഉയരും, എന്നിട്ട് ഏറെക്കുറെ വലിയ ചെറിയൊരു മാറ്റം കാണിക്കും, ഒരു ഗ്രാജുവൽ മാറ്റം കാണിക്കും, എന്നിട്ട് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ 8.79 MeVയിലെത്തും. അതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ. ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ ഏത് ആറ്റം എടുത്താലും ഏത് ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്താലും ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ 8.79 ആണ്. അത് അയണിനാണ്. A maximum of 8.79 MeV at A is equal to 56, corresponding to the iron nucleus 20 Fe56. That is, iron nucleus has the largest binding energy per nucleon. That is the point. Iron nucleus has the largest binding energy per nucleon. It is an interesting question. Which nucleus has highest binding energy per nucleon? That is, iron has highest binding energy per nucleon. That is equal to 8.79. The curve then drops slowly. വളരെ പതുക്കെയാണ് പിന്നെ കുറയുന്നത്. About 7.6 MeV. ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞാൽ തീരെ 0 വരെ കുറയാറില്ല, 7.6 MeVയിലേക്ക് കുറയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ യൂറേനിയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ at the highest mass number എത്തുമ്പോൾ അത് 7.6 വരെ കുറയാം. This binding energy. Evidently, the nuclei of intermediate mass are the most stable. അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക്
മാസ് നമ്പറുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ, അയൺ പോലെയുള്ളത്. ദിസ് ഫാക്ട് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി വിൽ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വായിക്കേണ്ടത്, വിൽ ബി ലിബറേറ്റഡ് ഇഫ് ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ക്യാൻ, വിട്ടുപോയി ഞാനിവിടെ താഴെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വില്ല് ന്യൂക്ലിയർ ക്യാൻ സംഹൗ ബി സ്പ്ലിറ്റ്. അപ്പോൾ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുമെന്ന് പറയുകയാണ്. സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയൈ or if lighter nuclei can somehow be joined to form heavier ones. അപ്പോൾ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ എനർജി റിലീസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പം മിഡിൽ വണ്ണിൽ ഉള്ളതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ദ ഫോർമർ പ്രോസസ് ഈസ് known as nuclear fission and the latter is nuclear fusion. Both the process occur under proper circumstances. അപ്പോൾ ഈ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ലൈറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്നും ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടിച്ചേർന്ന് ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിലും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. ബോത്ത് ദി processes occur under proper circumstance and do evolve energy as predicted. ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിലും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിലും E=mc² എന്ന രീതിയിലാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും. അതാണ് പ്രഡിക്ഷൻ. അതേ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കാണാം. ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താലും ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്താലും ഫ്യൂസ് ചെയ്താലും വളരെ കൂടിയ എനർജി ഉണ്ടാകും. അത് E=mc² എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈൻഡിങ് എനർജി കർവ് ആസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാസ് നമ്പർ. അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബൈൻഡിങ് എനർജി കർവ്. അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഡിസ്കസ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് binding energy per nucleon with mass number. That is all with your 67th class on higher secondary physics. Second year, we continue our class. Thank you very much.